press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about layers of the earth and the satellites, and also we discussed about some imaginary lines of the earth. See, in the layers of the earth has three main layers, that it is outer surface is crust, and below the outer surface below the crust is a mantle, and the below the mantle means the inner part or a middle part of the earth is core. See, there are the two layers in core, inner core and outer core. And also we discussed about some imaginary lines of the earth. See, the axis or the imaginary line that is passed in the northern to and southern pole, and the equator line is the imaginary line that is a mix around the earth. See, that one is runs through the around the earth. See, this one imaginary line means equator makes earth two halves. And also other two imaginary lines are there. That one is Tropic of Cancer in the northern hemisphere, Tropic of Cancer in southern hemisphere. See, these are also two imaginary lines. Yes. Next we are going to learn about rotation and revolution. There are many differences between rotation and revolution. See, these are all the movement of the earth. Rotation and revolutions are the movements of the earth. First we are going to know about rotation. Okay. As you know, our earth is tilted 23.5 degree. Okay. So our earth is tilted 23.5 degree, isn't it? Yes, right. Yes, next, see, because of tilt, it gets season also. Okay, about seasons we will learn next topic. In the next topic we will learn about seasons. See, our earth is tilted 23.5 degree. And the earth is rotate like spinning top. So ಒಳ್ಳೆ ಬುಗುರಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಈಗ ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆರ್ಬಿಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ Venus orbit, and this one is what? Earth orbit. Okay. See, always our earth are revolved around the sun. So ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಬುಗುರಿ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ it takes 365 1/4 days to revolve around the sun. How many days? 365 1/4 days it takes to revolve around the sun. See, other planets takes other times. See, for example, Mercury 88 days, and the Jupiter takes 12 years, and then the Neptune Uranus takes more time, more years to revolve around the sun. See, isn't it? Yes, but Earth takes 365 days, means 1 year to revolve around the sun. So ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಪೂರ ಸನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 365 1/4 days. ಓಕೆ. ಸಿ, ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ, ರೊಟೇಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ರೊಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್? Day and night. Rotation cause day and night.
For one rotation, the earth takes 24 hours. For one rotation, it takes 24 hours. ಸೊ 24 ಹವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸನ್. ಸೊ ಈ ಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಈ ಅರ್ತ್, ಈ ಸನ್ ಏನು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸನ್ನಿಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 24 ಹವರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೈತಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 24 ಹವರ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ದೇ ಟೇಕ್? 24 ಹವರ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್. Rotation causes day and night. For one rotation it takes 24 hours. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸನ್ನ rays means light is directly falls on this area. See this area gets what, day. Okay, see this area gets direct sunfall. See the sunlight falls on this area, so that's why this part gets day. So ee part day part ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ಸನ್ rotates. ಸೊ ಸನ್ ಯಾವಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, then this part gets towards the sun. See this part gets what, day. So ತಿರುಗಿದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೈಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟು ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೈಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ this part gets what, day. Means the sunlight falls on this direct part, so it gets day, and other part is get what, night. Okay, see this makes what, day and night. So idu ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, day and night ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. See for example, yes, in India it gets day. So ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ gets what, night. See for example, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡು ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್, ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಹಾಫ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡೇ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ನೈಟ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡು ಸಣ್ಣ ರೇಸ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡು ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆಗ ಆ ಪಾರ್ಟು ಡೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟು ನೈಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮು, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಸಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ revolution. So rotation ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ revolution. Rotation and revolution of the earth. See, normally this revolution of the earth makes it cause seasons. See, revolution of the earth cause what? Seasons. Yes, you know our earth is tilted axis. See, this one makes to cause revolution, makes to cause seasons. Okay, say for example how
season form. I will show with the help of diagram right now. Okay, yes, right. See, this one is what? Sun. So idu sun ankolana. Okay. Okay, and this is an orbit of the earth. So idu orbit of the earth. Okay, yes, right. See, our earth is tilted in an axis. So this one is what? Earth. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ ಬಿಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. This one is what? Earth. See, this one earth is tilted. Tilted ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದೆ. So this one is tilted part. Okay. This one is what? Axis. And this one is what? Equator. So this one is equator. I will mention E for equator and A for axis. Okay. And this pole is what? North pole, and this one is south pole, means northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, yes, right. See what happens when the earth, see this part, see northern parts are towards the sun. See, it gets what? Summer, means the sun rays fall on this part directly. So ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ಮರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೊ ಲೆಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಾಟ್? ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ the sun rays are directly fall on north pole. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ summer season, and the south pole is towards the sun. So it's towards turn the sun. So that's why it gets what? Winter season. Okay, see, and continuous, it's start to rotate. So ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಅಗೇನ್ ಅರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಕ್ವೇಟರ್. ಓಕೆ, see in that time, see this one is a north pole and this one is south pole. Here the south pole are towards the sun, so that's why the south pole gets summer season. It has summer season. Since in that same time the north pole are towards the sun, so that's why it get what? Winter season. See, again same thing is happens in here also, but in the equator region. See which one? See the equator region. See here always sun rays are directly fall in this equator region. So that's why it's always a summer season is always is whole in the this is. So ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಇಕ್ವೇಟರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೋಸ್ ವಾಟ್? ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀಸನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್. ಈ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭೂಮಿ ವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರು ಸೂರ್ಯನ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್,
monsoon season and winter season. Yes, normally in summer season it may be a sun rays are directly fall on India, so that's why India has get what summer season. When the India is towards the sun, so on that time it gets what winter season. Yes, normally in monsoon season rain fall heavily in that season, so we call it as a monsoon season. See how season formed. See, there are two main things are caused seasons. So main two things ಏನಾಗುತ್ತೆ seasons form ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. So first one thing is that it's the tilted axis of the earth. So tilted axis of the earth ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 23 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ it causes what seasons. And another thing was that it is the revolution of the earth is also called what seasons. See, these are all about seasons. See how seasons are formed, we learned. Okay, next point that it is festivals and heavenly bodies. See, normally you have seen in calendars. Okay, see that the holiday for Eid is marked depending on the appearance of the moon. So normally Eid na celebrate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೂನ್, ಸೊ ಮೂನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ Eid, Muslims. And see in Hindus they also celebrate many different festivals ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈಸಾಖಿ, ಬಿಹು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಣಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. And next, see, the days of the week in Indian calendar are named after the planets. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ನ ನೇಮ್ಸ್ನ ನಾವು ವೀಕಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಸ್, ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇನ ಬುಧವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಗುರುವಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಶುಕ್ರವಾರ. And then Saturday we call it as what? Shanivara. Isn't it? Yes. See, Mangalavara means Mars. Mangala andre we call, so Mars ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And next ಬುಧ ಗ್ರಹ, ಸೊ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. And then ಗುರುವಾರ ಜುಪಿಟರ್. And next one ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವೀನಸ್. And then last ಶನಿವಾರ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸಿ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಮಂಗಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸನ್. ಸಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮೀನ್ಸ್ ಬುಧವಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಪಿಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಗುರುವಾರ, ಸೊ ಗುರು ಗ್ರಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀನಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಎಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದೇ kept what? These names for week. ಸೊ ವಾರಗಳಿಗೆ
ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನೇಮ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, today we discussed about rotational revolution. Yes, rotation causes day and night, revolution causes seasons. See, for example, rotation means, see, for one rotation it takes 24 hours. Rotation ಗೆ 24 hours ತಗೋತದೆ earth. So you know, so earth is a spin like a spinning tap. So ಬುಗ್ರಿ ಥರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ನೈಟ್. So when it moves, say other part is come in front of the earth, say it gets it towards that, so that's why it get day, and other part is get what night. See, this one makes the rotation, means day and it goes day and night. And next is a revolution. See, revolution mainly it causes of the tilted axis. It's a tilted axis in 23.5 degree. See, when northern part is towards the sun, it gets the sunlight falls directly on this part, so that's why it gets what it has summer season. See, in that same time northern part towards the sun, so that's why it gets what winter season. See, when continuous moving of the earth towards the sun, see what happens, the southern part turns away from the sun, so it gets winter, and the southern parts are towards the sun, so that's why it gets summer. As in India, there are the three main seasons, that it is monsoon, summer and rainy, so and winter. See, these are all the three main seasons in India. Okay, next, see, depending upon heavenly bodies in India, they are celebrating some festivals. Say for example, Holi, Bihu, Onam. See, these are all festivals are celebrating depending upon the heavenly bodies, means phases of the moon also. And next, see, in Indian calendars they put, so ಕೆಲವೊಂದು ವಾರಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಂಗಳವಾರ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬುಧ, ಜುಪಿಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುರು, ವೀನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಕ್ರ, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶನಿವಾರ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ತ್ and its neighbors. Okay, yes, thank you my dear students.